Ndio hapo. Kenti usipite. Ndio hapa mpite. Hey bro. Karibu sana. Hatujakuweka sana. Hatujakuweka sana, si ndio? Hamjaniweka. Sawa, acha twende sasa. Sawa. Kazi ziko sawa? Ziko fit kabisa. Mama ako fiti? Ako fit. Hiyo ni fit sana. Yeah. Hata si tuko tu tumetulia. Tunaangalia venye life inatupeleka. Inabidi. Hiyo ni poa kabisa. Job iko fit lakini? Iko poa. Tunaendelea kuchapa kazi. Hiyo sasa kabisa. Unajua hii story ya maboys hiyo story ya wanaume si rahisi. Unajua kama ukiangalia venye nilikuwa nakwambia, wanaume wanaoa juu ya vitu different sana. Kabisa. Kuna wanaume wanaoa juu ya, kuna wanaume wanaoa juu ya, uliona mrembo ukaona pesa. Kuna mwingine uliona mrembo ukaona hii mwili yake inaweza. Kuna mwingine ni genuine love. Unanielewa? Unajua saa zingine wanaume tunafika place una realize, mbona naoa? Ama mbona nataka kusettle na huyu mrembo? Kama ni choosing them wa kumari. Yes. It goes deeper than what you see. Because huyu ni a destiny helper. Wanaume nakwambia hapa nje unasikianga, yule hawezi, mavijana wanakwambia hapana hiyo, nini. Ukifail kuingiana na your destiny helper, inamaanisha kile Mungu alikutia kufanya, you'll never accomplish it. That's true. Listening to sauti ya Mungu is very important. Yes, because yes. Mara nyingi the choice that you make haitakuwa the choice of other people for you. Mara nyingi utapata mtu ameangalia akasema no, this is not for you. Masaudi zinatoka kila pahali. Everywhere. Mimi nakwambia, unajua aliambiwa nini? DJ atakupatia mixtape. DJ hana kitu. Sijui nini. Look at us now, brother. Look at us now. Sometimes listening to God's voice is very important. Very important. I understand your story and I can't wait for people to hear this story because I remember this story when nilisikia I shed tears. You even went ahead and decided to settle down with your wife. Yes. What was that one thing yenye nilisema enyewe, regardless of what she has gone through, ama whatever has happened, I'll have to settle with this one? The most important thing I can say is hearing the voice of God. Yes. What was the reaction ile time? You know kama unajua saa kama unakuta mabeshte wangu wananiuliza mbona ukafanya. So family, unajua saa, did they know the story before you guys settled? Walijua your story? Okay, my family, majority of them did know. Actually, okay. I don't have a mother, I don't have a dad. Okay. They passed away. But I have sisters and brothers. But when we met and I shared with them, actually they have been praying together with me so that I can get a good woman in my life. A good wife, that is. So when they met her, they loved her, they connected with her. Wow. No questions. Mi sijaisikia complaint from my family. I've never. And one good thing, kuna pali tunashikana na wewe is because, when I met Lynette, we were friends first. Yes. Regardless of anything else, we were friends. I felt tuna connect, it was very genuine. Hata nakumbuka kuna time akiniambia, ananicall usiku by the way, ananiambia, I'm feeling low, I feel like things are shattering down, naambia relax, all will be well. Na unajua watu wafikiria ni mchezo. I used to send her even worship mixes. Usiku na mko ama tunaongea kwa simu and she was very calm. Regardless of everything. Yes. Which I understand also, at some point you also liniambia mlikuwa mabeshte sana na yeye. Actually, wacha nianzie hapa. I used to be a moderator in a group ya Facebook. Inaitwa Single and Saved. Yes. That's where mwenye aliniconnect na yeye tulimeet. Wow. She was also a member in that group, lakini hatukuwa tunajuana. I used to interact with them kwa group, tunaongea lakini ile one-on-one, sikuwa namjua. So, wakati that friend of hers alishare with me, nikaingia kwa inbox yake Facebook, nikamwandikia. After hearing the story? Hata hakuniambia the story. Hakunisema story? No. Aliniambia I have a friend of mine, anapitia difficult issues. So, mwongeleshe. Because of 1, 2, 3. So, mi nikaingia kwa inbox, I wrote a message na nikaachia hapo. She didn't reply. Lakini nikamwambia, I'll be there for you. So the next time aliniongelesha, nikamwambia now, I promise to be there for you.
to walk with you. Yes. So ukaslide kwa DM. Yes. Aka take time lakini ali reply, I'm sure. Ali reply. After a while. After a while. Okay. Na ku reply is that she was about to commit suicide. Alikuwa ameplan, dawa alikuwa amenunua. Na huyo ndio mtu ulikuja ukasettle na yeye. Hai. She's the woman of my life and she has a story. So what happened to her? What had happened? Lisa, the story will be given out kwa dinner vizuri. To be honest, nataka kusikia hii story sana. Kama kuna story nataka kusikia, it's this one. Na kuna baridi. Sijui Julai imekuja huku September. Wamesema hata tuelewi kwa Julai ilikuja kufanya nini September. But it is well. Kabisa it is. Yes. Hey bro, acha nikwambie. It is true. Yeah, she's a very strong woman. I cannot wait to hear that story. Yeah, definitely. She's a very strong woman and I thank God for her. Yes. Wow, it's a beautiful place, eh? Wow. Sikuwa nimeona huku. So beautiful. Very beautiful. Wow, because of the art. Bibi wetu. Mko aje? Tuko poa lakini hatujamaliza makeup. Kwa nini hamjamaliza makeup? Alafu hatujaongea hata. Nani analia? Nicolas analia. Aka sawa? Hey! Hizi mambo za lale zinampea stress. Mko aje? Namchekelea juu anakwezi lashes anataka kulia. Mmefika wapi sasa? Wacha tumalize beba alafu. Ama si tuchila hapa tuangoje? Ngojeni kidogo hata tujaongea imagine. Ladies and makeup, brother. Tutulie. Tuta kwanza tumalize kulia. Yes. Okay. Na mkitaka kitu muitishe kenye mnataka. Sisi tumejipanga. Tumekula. Love you too. Sasa Faith alikuwa ananiambia kuna Faith, this is the lady you are calling me for her wedding, si ndio? Yes. We surprised her for everything. Sasa alifanywa kila kitu. Kila kitu. Everything was on us. Alafu let me ask you, because I know you're a mother of 3 and they're teenagers and they are from a previous marriage, si ndio? Yes. Ulifikaje place, because most women, now your first marriage was not easy, si ndio? It was not easy, especially because I was a teenager. Ulikuwa married when you're how old? 16. You were married at 16? Yes. What? Yes. Were you running away from home? Were you looking for love? How come you were married at 16? You know there's a reason. I was looking for love. So this first marriage was not good? He just, venye alipata do, akaanza story ya madem mpaka nawaleta kwa nyumba. In my presence, yes. Yes. You are lying. I'm not lying. Wanalala kitanda, wewe ukilala wapi? Kwa kiti. Mimi mtu anilete dem na niko na boli yake. Nimechizi nini? Hey, mtajua mjui. How did you overcome that? How did you overcome that? Analeta dem, yeye analala na dem kwa bedroom, wewe uko sitting room? Yes, na mimba. Na watoto wawili. Sasa ningeenda wapi? Sasa, fast forward 2020, you have a boyfriend, you're engaged, na mmefanya surprise wedding. How did you feel? Because most people wanaingiwa na bitterness. Yeah. Na resentment towards men when they go through what you've gone through. Uli overcome aje? It doesn't mean sikuwa na bitterness na resentment. Actually, I used to hate men. Ile ya ukweli. But then nikakumbuka niko na boys. So hii resentment inaweza enda kwa watoto wangu. And I didn't want that. I wanted them to grow as whole men who knew how to love women. So what I did is I went to God and I told him, father to daughter,
this is me, this is, I have come, I'm carrying all this. Usiponi heal, nitakufa. And I'm telling you, as I sit here, I have no wound at all. Even you have no resentment to men? No. I knew that I didn't want to end up alone. There's no way I was going to live as a single mom. And yes, we make mistakes, but forgiveness is very real. As in, it's a very good thing because my ex-husband, mi nilimforgive, tukapatana naye pale. No, na una bitterness? At all. Ati I forgave my ex-husband. Forgiveness, wacha nisikudanganyi, ni ya Mungu. Hapa duniani, it's two-way traffic. Na una resentment? No. And how old are your kids? My firstborn is 18. 18? Yes. You got married with teenagers? Yes. Unajua watu wanasemanga ukipata ka teenager, wawezi olewa, ndoa yako imeisha hapo. Are you serious? Yes, my firstborn is 18, my secondborn is 16, and a 10-year-old girl. And my first and second are boys, by the way. Umeolewa na 2 teenage boys? Yes. Is that possible today? Yes. You know many women with children wanaambiwanga wewe huwezi olewa uko na watoto. Kwanza teenagers, wewe pengine uolewe na sijui nani. Hata mimi niliambiwa hizo. Unaona hizo discussions zikifanywa? Mimi sikuwa na couples kama hiyo. I've never called men dogs, by the way. Even in my bitterness, I've never said men are dogs. You've never said men are what? Tusidanganyane. Huyo ex-husband wako? Ndio hiyo. So what I used to do, because I knew that I wanted to be married, I started relating with people who are in good marriages. I would just even do some shopping. Are you serious? And go and see them. And I told God, this is what I want. Faith, umesikia hiyo? Me, I'm very shocked, but you're such a blessing. Yes, na hiyo story yako yani mom. Na pia kuna story nyingine hata noma kushinda hiyo, yani you have gone through a lot. Faith, hiyo tu ni kionjo, yani amepakua tu. Nataka sasa story yake ukisikia now in details. Lakini I want my husband to hear it, Aki. So let us go make ourselves. But guy, Mnatuweka the whole day. Unaona mpaka amechange ngozi tuko na zile za tumeshinda nazo. Sisi wasichana tunakuanga tuwa better communication. So tukakuja tukule, lazima tukule tukiwa smart. So I just wanted to find out, I've heard your story, bits and pieces from people. Mo alikamingi wedding. Baby, bonga mkule wedding ulienda? Nimeweza ibajia nikwambie kitu sana. Uniambie nini? Nilienda hiyo wedding. Na hata before tujue alipatanaje, ningetaka kujua. Because mimi nilienda wedding, nilisikia ka story because at least we had a reason kwa nini tulienda kumsurprise kwa wedding. Where she has come from. Sindio? Yes. So tuambieni how was it? The wedding? No, from the story, like what led to the surprise wedding? Because watu wakae chini wakufanyia surprise. That's not easy. Story behind. Yeah, what led to the surprise wedding? It happened because actually a friend of mine, a lady I had met a year before, aliingia tu kwa Facebook yake. And then another lady had posted on her timeline kama kuna bride mtu anajua anaweza muofa nguo ya harusi wa February, because February is a love month. So akanipigia akaniuliza, Celine, nipeane story yako. Kuna mtu upewe nguo ya harusi. As we had planned tuende tu kwa AG, nilikuwa nimeshonesha mpaka kanguo tu. Kanguo tu tuende kwa AG tushikanishe, and then we have lunch with our family. And nikamwambia bedhe peana. And venye alipeana story yangu, that lady alisema I couldn't sleep the whole night. Are you serious? Yes. And so akatafuta sasa service providers. For someone kujitolea kufanya hizo vitu zote, babe. What was the story? There must be a story. What was the story? There must be a story because watu kujitolea kufanya kila kitu, nguo nini. What was the story behind it? Well, my story is long. I don't even know where to start. So I've been brought up by my grandparents and my dad's brothers and sisters. And then uko kwa brothers and sisters, kuna wale cousins wanakujanga kutembea. Maybe they're in campus. So they used to molest me from when I was 7 years. Yes. Boy. And I couldn't tell anyone. Then at around
15 years when I was in high school. I think I met the only person who said, I love you. And within no time, I got pregnant. And I remember at 16, I had my first child. Na nakumbuka nilienda Kenyatta, daktari akaniuliza, wewe, si unafaa kukua shule ukisoma? By 18, I had another child. Na sahi nilikuwa na kwa baba yao, which was a marriage of convenience because sina place ya kuishi. And now, him amenichukua because sina place ya kwenda. So it was not a marriage. Hata mimi sijaiona watu wakiwa married because of their upbringing. True. So ikaendelea hivyo, hatukuwa na pesa, ni ile life ya kuhustle here and there. But him doors opened and he left for the US. And so he stayed for 2 years and then he came back. And in those two, venye alikuja, we always wanted 3 kids. Akasema, Celine, si tupate mtoto wa mwisho. Nikirudi, at least tukue nini? Dude changed. After I got pregnant, he changed. Naleta madem kwa nyumba, naenda huko. Alafu nilikuwa nimebai shamba mahali. Na nikaandika jina yake, Love. Oi. So he sold it and... Yani mtu anaweza pitia hizi vitu zote akiwa this young. Alikuwa analeta madem kwa nyumba? Yes. Wewe unalala wapi, akilala wapi? Si kwa kiti. Au? Na wao wako kwa bed. Haleti kama sa ile huko. Analeta nikiwa kwa nyumba. So, kwa ile harakati, they are doing their things and they are mourning and all that. So hiyo because ni asubuhi. So I knocked on the bedroom door because the children are there. You know what he did? He came out, slapped me, rolled me down the stairs. Yeah. Akanirushia pesa, akaniambia, go have an abortion. And that is the day I left him. Ai, wanaume lakini. Uhangaishe hivyo mtu na amekuzalia na nakubebea mtoto wako. Nikaanza biashara with that money ya kuuza makaa. And then till I got my baby now. Ile harakati, one day I bought a phone, a second-hand phone. Unfortunately, it was a stolen phone. Nikashikwa, nikatrakiwa. Nikapewa cash bill ya 150. Because mwenyewe alisema kulikuwa na vitu zingine. Kwa hiyo bag ilikuwa imeibiwa. 150. I was not worried. I had that money in my account. So what I did is I called my best friend. Nikamwambia, shika hii ATM, go withdraw money. She never came back. So nilikaa Langata 1 year 8 months. 1 year 8 months, mpaka the day kesi yangu ili withdrawiwa for lack of evidence. Mazi hata kama ni marafiki. Wenyewe wanaitangwa marafiki. So I did ile kitu ingine ningefanya, nikaenda church. When at church I talked to the pastor, ile church nilikuwa naenda. What he did, he said, sasa nimesikia story yako but I can't help you. Shika hii 100 and make sure you don't get pregnant. Unaniambia yuko kwa nini? Of course umekuwa prison. So there are no men in prison. Make sure you don't get pregnant again. Wakristo saa ingine manze. Hata Biblia inasema huwezi hubiria mtu na umwache tu hivyo. Lazima tukuange na hiyo ministry ya helping and giving. So mimi nikachukua 100 and that is how nilianza life ya kulala on the streets. When nikipata kibarua tunalala kwa lodging, nikikosa, yani we slept everywhere. And that is how I was gang raped for the first time. Wow. Yes. And there's this lady friend of mine alikuwa ametoka Greece. Akaniambia, Celine, naenda leo jioni na sijakuona. Just come kesho mchana, we have lunch, come with your children. We have lunch and then before I leave in the evening. And that's what I did. And I went there and we had lunch. Alafu watoto wangu wakasema wanaenda na my aunt wote. So what I did is I went home alone. Nikachukua boda ikaniweka kwa gate. Alafu it was raining. So mimi nilienda tu nikaoga since nimekula, nikajilaza. In the middle of the night, mimi niliona tu tochi. Niliamshwa tu na tochi. So I'm recalling what is happening and I'm shocked now because bado niko na fear. Wakaniambia toka kwa kitanda. So mimi nawauliza mnanipeleka wapi? Akili yangu inaniambia wananipeleka kwa ile river. Now because it's raining they are going to drown me. But deep inside I knew that I was not going to die. Yani my faith in God has never allowed me to think that I will die any other way out of God's will. Yeah, so
they pulled me out of bed and wakanipeleka sitting room. They stole my clothes and then they gang raped me again for several hours. Oh no, not again. Now this is sad. Yeah, and they strangled me, wakanikatakata na glass. Glass yangu wakavunja, wakanikatakata. And they left. Honestly, I can't comment. Yani, that is too much. Too much. Actually, I was so bitter with God. But still, I wanted to heal inside. And I remember asking God to heal me completely because counselors are easily heal. And God showed me one thing. I'll heal you, but you have to forgive. Because that is always the first step to healing. You have to forgive your mother, you have to forgive your ex. So I started by forgiving, but still nilikuwa na pain. And so many times I felt like I want to commit suicide. I think this is the hardest part ya journey ya Celine. Forgiving is not easy. In all this, there are people who still cared for me. And that is when I remembered the stranger mwenye alikuwa weeks ago ameniambia hi in my inbox. And I decided I can share this with someone. Ndio hata juu watoto sasa hiyo hawako walikuwa kwa my aunt. Ndio sasa nikinyamaza this stranger ataambia watu maybe na something. Yeah. Oh, that was my husband. Mr. Mpide here. Wait a minute. Hey, Wilkings, you are the angel sent by God that time to make sure madam wetu asijue. Kuna watu kama wewe kwa hii dunia. Yeah. You know, you don't look at someone because of what you see physically. You listen to God and see them for who they are. We have a lot to learn as men, eh? So And sometimes you don't have to be selfish. Selfish means, unajua saa zingine unataka tu whatever unaona tu na your physical eyes. Sometimes it's good to consult God na kumuuliza what next. Actually, I believe not sometimes. Always. Always. Yes. All the time. Even in your decisions. I want to talk to men. God has created us and has given us a great responsibility as men. Ukitreat wife wako vibaya, just know maombi yako inazuiliwa. That is the bottom line na Mungu. And for those who are dating, acheni kuvutiwa na the physical appearance. Ask God, consult God, tell him what you want, and he will give it to you. The only thing I can tell you guys is a big, fat wow. It's Guys, God's you have challenged doing. us. You've Wow. challenged so many people. You've challenged us. I'm sure many people who've watched this or are watching this are challenged even as we speak. And before we do anything, aniulizanga, Celine, umeambia Mungu, have you told God what you need? Wow. So he has really taught me a lot. The gold in him is the gold I wanted to experience. Yeah. Celine and Mr. Wilkins, you guys have challenged us and every other person. May God bless you even for coming to the show. Yeah. Tunawapenda sana. We love you too. We love you too. That's all we can say for now.